11 minutos na nakalabay, alas 9. Uy, 911. What a number. Ngan, Merkulis kitang adlawan kanunay. Ngan, dispirasit Pasko. Sa mag-upay niya na itat mga damdamin. Uy, ganun. Ini ko'y RV, mapait kang isi, napatapon. Where have you been? Where are you kahapon? Tautancho RV. Ay, kamadagmitit oras. 12 minutos na, nakalabay alas 9. Adi na kita natin taramdan, sumat istihanan, napinakli na kita, tikang naman na good morning, Eastern Visayas. Dan natin mga kapatid nga nakatutok yan na, malipayan, Merry Christmas! Sana maging taluwas ito natin pagtapuid bago nga tuig, nagpapabilin nga beautiful and handsome. Kay waray kita pagpabutukit ng mga gindidiri nga fireworks. Balita mo pa'y po nga morning. Nganya na ito natin pagka-reunion. Bisa man niya na holiday. May natin mga bisita. May kayang hirap pamaskuhan. May natin pagkarigtang era Sir John. Kay Dispirasit Pasko. So may hirap pamaskuhan. Ilabin na kay Anton Ira Universidad. Nang mamayag pagtaga licensure examinasyon na pinaka-latest, may mga top-notcher. Okay, lakit ito nito natin, nag-share, yan ang pandispira sa sinupay. Pag-good news nga mga balita. Natin didi mga bisita, as in bisan mga holiday pareha saan. O di na nang kinikilala ita holiday. Okay. Ang aran nitong pagsiservisyo publiko, adya natin mga kasugbong itong Eastern Summer State University, ang natin na mamayagpag igindadasig nga universidad din na Eastern Summer nga lately la nakaproducer kin mga top-notcher, may mangginira Sir Albericias. Labi na kay Pasko. Ubalito, Sir John. Ade, Sir John Agda. Junior. That's in, ha? Ta, Sir, forever junior. Di ka mag-hiupudit mga kalungganayan hit mga senior. Ubalito, Sir, Dr. Vicente A. Agda Junior. An uncle ini City Yorme ni Kuya Dayan. GA, malipayon nga Pasko. Pabati, sabay ganon. Sir, ano iton? Vice President for Academic Affairs, si Ton Isu, Eastern Summer State University. Tapos inupdan pa kita ni Attorney Dulce Amor, ka-namesake ni Ate Daisy. Dulce Amor, Rabiato. Yes, adaliwati Ate Daisy. Asyan, init mga upay Kuya RV. Ginarag to man kita mga gwapingan, mga beautiful. Natin paglanganon kay presyoso and irahin mga time. So gadi time itong mga nanmamati haton. Damo nga salamat. Sir, ano niya na hiya? Di kami makita, di kita makataunhan. Una kanta adton iyo Albericias. Good morning. Kay nila balitaw sir na mamayag pagkam tanan pa daman nga mga campus it isu. Thank for you. the first time.
Thank you Sana very much. Good tuloy-tuloy. morning, Ma'am Socorro. Good morning, Ate Ruth Abunda, Pinilopi Pomida, and of course, our friend Daisy Villijar. I have also thank you for having us. No, first Merry of all, Christmas. Merry Oy, Christmas. nalipix. 7 days to go before 2026, ha? Christmas rush, holiday rush. I'd like also to acknowledge, of course, our lawyer, okay? Lawyer 4 of the university. We have here attorney Dulce Amor Beato no, with us. And also we have Mom, okay? Professor Marisa Beato, no? The advisor of our school organ, school paper, the Catalyst of the Eastern Samar State University. And of course, I'd like to mention, of course, our university president, Dr. Andres C. Pagatpatan Jr., other key officials, campus administrators, okay, vice presidents, students, syempre, no? To everyone, to the world, thank you. Good morning, Merry Christmas again. Thank you po. Yes, korek ka Sir John, kay naka-live stream kita. So, good morning, good afternoon, good night. Kay nung kikita kita na babatian nga na para liwat ni dahaton bisan mga tayaw nga lugar nga may interconnectivity paki-download hadton apps nga PBS receiver. Iyo kami mababatian kung bisi-bisihan kamo diri kamo kakatutok it live streaming tapos kareg new man mati bisan na di ba kasamang days ito natin cellphone kasi FM la di itaten na monitor. Iya. So mag-download la kamuhan PBS receiver iyo na kami mababatian din man nga mga lugar basta may internet connectivity ipipilian lang niyo kung ano nga Radyo Pilipinas ang iyo kareyag panmatian. Syempre din na aton ang Radyo Pilipinas Borongan. In short, Ate Sok, pinaagi iton nga application nga PBS sa receiver, iton ba nga pwede na maging radyo, Yes. maging AM radio, iton ira mga cellphone. Correct, yes, good Basta job. la may ada data, Correct. may Oh, connected na internet. May pisunitan kasi mga tayo. May Starlink pa nga dito ay So kompleto na it's radyo talaga ha cellphone hiton Radyo Pilipinas iton nga PBS receiver. Tapos- Pwede kita maabatian dito. Tapos dirihan nakaunhin dakong espasyo hiton storage sitat cellphone. So give upihi ka makapag-download. Sige. Nga hindara kay radio daman hiya Ate Sok, iton ba nga diri daman hiya malako kay wari man dito mga video. As in mamamati ka la yes. audio talaga hiya. So diri hiya malako masring kamo nga ay makakaubos hit battery. Diri good hiya dara kay diri man hiya diri man hiya mga video ano nga imong pagkakulawan. Radio talaga hiya. May himo nga radyo ito niyo mga cellphone pinaagi hiton PBS receiver. Kuan la hiya application nga pwede ma-download. Apple app ba yun? Play Store. Play Store para ha smartphone, Ha mga Android. Android. Ito so dahil yeah, nga oo. maki-iPhone ada kahit Apple Store yun, yes. Apple Store. So, i-download lang. Okay, so siguro Ate Sok, So, diri kita mag-iha. Good morning again and Merry Christmas. Few hours na lang. Talaga, Pasko na. At siya nga, marisyo na, bisa dito sa nga area. Pero, makadilaan kita aton mga importante nga bisita tika nga Eastern Samar State University. Parihas adaman hirawaray holiday. So, Correct. papakianhan ta. May ada ba pasok? Dr. June Agdaan, Attorney Beato. Yes po, meda po. On call kami even kung holiday. And yes, work continues even at home. And right now, yan kami na for this purpose. Thank you po. Yeah. Sir Thank you, Attorney John. Beato, our former Dean of the College of Law. Actually, we're fortunate, we're even grateful, okay, for DYES for giving us this platform, okay, to clarify, elucidate some issues about, hovering the hot issue of the day, okay? Because we received this resolution number 5, series of 2025, from the Kasi Supreme ko, Student sir, Council. magpapa-alberisyas ka mo. Ay, salamat pin kay Bang Inira, sir. Magpapapamaskuhan kay yan. Coming, Gcash. Yeah. Yeah, but before we delve into that, I think Ma'am Daisy, okay, good news muna, Oo, syempre, di ba? asyahan yan, sir, no? Right, okay. So pinagmamalaki po ng Eastern Samar State University, no, through the leadership of Dr. Andres Pagatpatan Jr., that we have produced 4 top-notchers, Yes. okay, in the recently concluded licensure examinations for teachers, no. Nandun po, if I remember it right, no, Jennifer Bakula from ESU Canavid, rank 7. We also Take have note. Christine LM, no, from ESU Salcedo, rank 7 also, no? Di tayo pauhuli dyan, no? And at the main campus, we produce Miss Ira Nicart, no? Rank 9. And of course, Mr. Chris Anthony Gahilan from ESU Giwan. We'd like to congratulate the campus administrators, no? Professor Jared Haremseles of Giwan. Siyempre, Dr. Edgardo Cablao Jr. of ESU
Siyempre Salcedo, and of course Dr. Jeronimo Iliado of Canavin, and of course Dr. Arnel Balbin, no, the Dean of the College of Education of the main campus, and of course also to Dr. Gerald Dorillo of ESO Maydolong, and siyempre, no, and other campuses as well. We have Balanghigan, Arteche, no. Kasi yung passing percentage Yeah. din, ano? Opo, and talagang consistent na rin po kami. Like for example, nursing, no? For the 8th consecutive year, okay? We have produced 100% passing percentage, no? Social work. Social work, even agriculture, no? Fisheries, ganon, criminology, and engineering, of course, no? Although ngayon yung latest ngayon, medyo mababa talaga yung passing percentage, no? I think only about 4,000 plus out of 14,000, no? Made it, okay? In the licensure examination for civil engineers. And take note, isa rin sa mga, I think I would like to call this, no? Yung, kumbaga, brainchild, okay? Of Dr. Andres Pagatpatan, yung College of Medicine, no? So, pinagmamalaki po to, no? Kasi last December 18, no? That was a Thursday, last week, no? We had an articulation meeting with the chair, okay, of the technical panel headed by Dr. Joselito Villaruz, no, the president of the West Visayas State University, and other CHED, okay, top-notch officials, no, with regards to our application for the Doctor of Medicine. And by the way, I'd like also to take this opportunity that it was also through Congressman, okay, the Minority Leader Marcelino Nonoy Libanan, okay, who sponsored a bill in Congress, no, so to pave the way, to usher, okay, for the opening of the Doctor of Medicine. So we're hoping that by first few weeks of January, magkakaroon na ng ocular inspection, and after that, all systems go. And even Commissioner Desiderio Apag III, no, the Commissioner of CHED, was also with us. Okay, that was last Monday. No, Monday. Yeah, the graduation, the commencement exercise. No, he went to the Medical Arts Building, and from what I learned, okay, and we were there. Okay, I think he sort of assured us, okay, that will be given a nod to offer the Doctor of Medicine program, the first of its kind, okay, in the province, okay, of Eastern Samar. And marami po tayong dyan, syempre, pasalamatan Congressman Sheen, Christopher Sheen Gonzales, Governor RV, syempre Ibardone, and other local and provincial officials. So, and even, of course, syempre, Dr. Haro, okay, of Eastern Visayas Medical Center, no? He really gave us, okay, the opportunity na gawin po yung AVMC na base hospital ng ESO. And Ma'am Daisy, kompleto na po kami, ha? Equipment, facilities, even the Dean, Dr. Maria Luisita Caturza, and even the department chair. Yung aming building, you should see it, okay? This is a 3-story building, no? Equipped with facilities na ho talaga. So, Kanya, sister, na you are 100% ready? I would say yes, of course, yeah. And when will it be? This coming first semester 2026-2027, and we're eyeing initially, no, yung ating absorptive capacity, no, kasi syempre do it right the first time. We want sana to admit, tama po ba ako, Attorney Beato, no, 40 incoming freshmen. That's correct po. And the plan is for them to be scholars. Opo. Wow! Yeah, kasi may DOH scholarship, and nag-pass din yung resolution yung provincial government, di po ba? No, yung tinatawag nilang mga provincial scholars, okay? And even the various LGUs, municipalities, no, would sponsor, okay, at least one from their own municipality, okay, for a student from their locality, okay, to enroll in the College of Medicine. What a Ayun. privilege. Correct po. Exactly. That's the term. It's not only an opportunity, it's a privilege. Di po Really. ba, Dr. Yeah. Agda, we also provided free review for the... Yeah, NMAT, no, National Medical Admission Test. But we moved it, okay, to the middle part of January. Kasi nga, we want to make sure that our infrastructure, okay, will be ready by then. Kasi this will be done online din po. Ganun po. So, may mga na po interested parties, okay, who would like to enroll in the free
NMAT, no, review. Courtesy, this is headed by Dr. Arish Lapada, and of course the technical working group. No, it's worth mentioning Mr. Deo Nicart and Kim Francis Agus, no, members of the technical working group of ESO, and even Miss Rose Alhambra. Okay? NMAT is a requirement for Opo. admission Opo. for the College of Medicine. Kailangan natin maipasa yon na diri pwede nga kung gusto mo la maging doctor ma-enroll ka, kailangan maipasa mo yung National Medical Admission Test. Opo. Hinuit nag-administer hit na exam. It's not under PRC, I would say, no, but it's a special body. And this is a tough, quite tough exam, no, kasi nga usually yung iba talaga in our benchmarking activity, no, yung iba talaga yung cut off, no, mataas, no. For example, Cebu Normal 80%, no. NSU, we were cautioned, no, by the technical panel, no, kasi nga initially we set it at 60%, okay, yung cut off bali sa NMAT, no. But then again we realized, no, syempre, no, because of it's really tough, okay. So I would say that we could have other criteria as well aside from NMAT, no, like the general weighted average, for example, the interview, ganon po. So we're still finalizing actually the admission, calibrating it in such a way that we could accommodate as much as possible, no, especially from yung mga sabi nga poor but deserving, di ba? It's about time to give them that kind of latitude, di po ba? Yeah, or opportunity again. Yeah. So it will be for the on the first semester sana magkaroon na talaga mag-start. I think I would say with the support, as I've said, of Congressman Libanan, no, and kasi we've been here and there, okay, nag-benchmark na po tayo, Attorney Beato, no, with various universities, no, and also Attorney Beato, di po ba, because most of the time Attorney Beato is requested to sit in the committee meeting of the BOR, and even with the Board of Regents, no, yung ating Bachelor of Science in Architecture. Yes, Yeah. that was a proposal approved already by the Board of Regents, and the same has been presented and defended as well by the college, initiated by Dr. Rowena Capada. Yeah, and we already have, of course, yung naka-earmark po na classrooms for this, no, and even that pipeline also natin yung BS Marine Transportation. Okay, it's in the making, I would say, no, it's in the pipeline. This will be offered, I think, in ESU Giwan campus. Opo. So yun, para aton naman mga listeners, para inhaton mga gusto magsiman. Di ba? Opo, Di ba, Doc? Seafarer, yeah. Mga seafarers. Opo. Di ba, Sir June, I think Palunpon? Yeah, Institute of Technology. Yung pinakamalapit. Opo, we've been there to benchmark, no, yung Palumpon. Kasi nga yung mga estudyante doon, mostly, I think, scholars po ng Norwegian Shipping Company po, yung gano'n, no? So, meron talagang conduit, I would say, collab sila, okay, with shipping firms, shipping companies, and even in Cebu, okay. So, I think we're opening doors this time in ESU, So, no? what sinyon, sir, pag graduar nira, sureness na, ton ira employability? Well, I couldn't speak for PIT, May. yeah. Information, kasi I think the children of Dr. Manlapas, Grace Manlapas, And even were Ma'am Gemma Paano. beneficiaries Yeah. of the same Okay. program, and so immediately after graduation nila, diretso offer rin officership positions. Kasi scholars sa mga to, yeah. Opo. Very competitive din yung seafarer ngayon. Yes. So we're making sure again that we have the equipment, no. Yung tinatawag na simulator, Attorney Beato, when we went to National Maritime Polytechnic with Dr. Pagatpatan, as in talagang sumasakay ka talaga ng barko na maalon. Ganun na, have you experienced that, no? I think to the tune of parang 10 million yata yung device na yon, no. Ano man, sir, tinomarkan buo namin.
nangangapot ka. As in talaga, akala mo talaga, no? Although it's simulation, pero as in it's real talaga, no? Ganon. And kaupay naman hiton Dr. June kasi imagine iton aton mga estudyante para lang makakuha iton nga kurso na hinga nga to palumpon and gihararayo yung palumpon late, di ba? So kapag kay tikang kaya kamihan na din siguro 2 years ago ba yun, tikang kami Homonhon Island, parang pag activity naman dito, ang mga kabataan dito, ira gusto pero maging seafarer. So, Because that notion na pag halimbawa, lalo na kung kapitan siguro, gumaganda talaga yung buhay, yung economy nila, ganun po. Ma'am Daisy, I think naman na that's the target talaga hit ESO, to provide these opportunities, especially for example, aton yan ng mga College of Law, performance aton College of Law. And speaking for the college dean, Attorney Maria Lourdes Isabel Arevalo, it performance mga good hit College of Law now is established by the presence of our locally produced lawyers now in employment with government agencies, even private offices as well. Very evident na, very present. And so, and you're a product of it. And Attorney Beato now, And so the same target is hoped for the College of Medicine and all the other programs in line now by ESO. Yeah, correct. Through the leadership, Attorney Beato, as I mentioned earlier, was the former dean of the College of Law. Attorney Roda Sebricos also, and right now it's Attorney Maria Lourdes Isabel Arevalo, and we have a very impressive passing percentage, no? I mean, comparably, with other college of schools of law, no? I mean, and we hope that this coming month, January, I think that will be the release of the bar examinations. Yeah, so we look forward, no? We hope, and we're praying that we could again produce, exemplary lawyers, from the university. Wow. So taas yung standard, masasabi ng Sir Summer State University. Opo, yun nga lang po, the reason maybe why we're here, the crux of the matter, I mean the hot issue of the day. I think, I hope our president could, make habol, so to speak, no? Kasi, I think Attorney Beato is cognizant also about this, privy about this, no? Kasi nga, we had this directive, I think October 13 to 2025 to be exact, no, we shifted from face to face or yung tinatawag natin na in person, no, in campus, no, teaching modality to now we want to call it actually synchronous online modality, no? Kasi pala, when I did conduct research about this, no, from Ohio State University. Pag sinabi pala kasi na synchronous, so it means, for example, na real time, discussion. And for example, meron tinatawag na mga scheduled classes, gano'n na. Parang actually, ang pagkakaiba lang po talaga, yung online po yon, hindi talaga yung in-person. Kasi pag sinabi naman kasing asynchronous, meaning to say, flexible talaga yung time, different time, yung kanilang pace value of the learner, gano'n. No? So, some of our colleagues, we're trying to emphasize this kasi para rin kaming synchronous online kasi yung klase na 7:30 to 9, we do observe that. Opo. Pero in the College of Law, Attorney Beato, syempre because of our lawyers, ganon. Let's say we would set, for example, and even the availability of our students. So we would agree through our group chat, the most convenient time. It could be on a Thursday, Tuesday evening, no? So that makes it somehow asynchronous, no? Yeah. Kasi synchronous talaga, we still follow, yung real-time schedule. 7:30 to 9 in our case, no? 9 to 10:30. Seldom lang, syempre, again, because of some constraints like, syempre, minsan magba-brown out, o di kaya poor internet connectivity, then we move it to another schedule, for example. So, ito yon since October 13, no? Because of that series of earthquakes, di ba, Attorney Beato, you remember, I just came from Ched at that time, yung September 28, yung gabi, na almost 10 o'clock in the evening, di ba? Lumindol, malakas yun di ba? Tapos nasundan pa. Tapos, September. Yeah, bago magtapos yung September. Tapos nasundan pa nung October
Di ba? I think that was in Davao, if I'm not mistaken. Opo, no? So we were really jolted and, with that kind of disaster, natural disaster, no? Kasi nga, syempre, sino ba namang hindi, syempre, matatakot, no, yung ganon. So actually, through the efforts of Attorney Beato, we did make some representation to the BOR on how are we going to go through with the modality of teaching, no, NSU, no? Okay. That's correct, no po. Kasi at that time that this series of earthquakes happened, the university president and with the BOR as well, the Board of Regents, thought it, kakaulangan man good nga magkamay-ada in integrity assessments and buildings. And so internally, there is a nag-constituent committee for the integrity assessment of the buildings with our internal civil engineers, instructors and professors in the campus who were able to came up with the report. And the same report was also forwarded nga to DPWH Region 8. And in those reports, both recommended for a more intensive assessment of the buildings, and thereby became also the basis of the proposal nga to have board for the purpose of this suspension of face-to-face classes. Attorney, when masaring kita integrity iton building kay may integrity da mahit up Structural integrity, yes, yeah. Oo. Yeah. Iton aton mga pagsiserbisyo publiko. Anit bud signin, ma'am? Thank you po, Ate Sok. Itong kinukulawan kasi the damage and building. And so, at our level, with our equipment and the skills of our civil engineers, they can only do at that time, hito nga visual inspection laanay. So, we could see cracks, for example, but then we do not know the extent of the damage. And so, being the first line of examination, of assessment, pwede kita masumering na magsumat na aton recommendation kung iton nga integrity ba itong building, it iya ba capacity to withstand any further damage, would suffice for further use in mga kabataan or hit aton instructors. And so, based on this report, nakamay-ada na hiton consultation with DPWH who also did their assessments as well. But then again, limited man good kita equipment, And so, at that time, ano rin naging recommendation and integrity on building was just to further assess it with the use of equipments this time. And so, it naging action naman an university hiton is to acquire the services of structural engineers who can do, well, non-invasive naman kung sinisari nga inspection, but rather with the use of, with the use of equipments na, without having to damage or go through the structure, basta makakapag-resolve hira on the issue of the integrity or karig-on hiton building for the purpose of the USIT University. Kung safe hiya gamitin. Correct po, tama po. So yan na, kung baga, hanggang kailan? Tapos yung assessment, hanggang kailan matatapos din yun? Para malaman, magbabalik na ba yung mga yung mga bata, face-to-face classes? Kasi parang, Sir June, iba kasi panahon pandemic. Aram natin kung ano yung effect han pandemic nga dihan edukasyon natin mga kabataan. So probably iton mga kaganak worried gihapon hiton continuous nga online classes iton na Eastern Samar State University. And ano ba talaga yung nakita dun sa assessment? Correct po, Ma'am Daisy, no. We feel what they feel, what all of us feel, no. Kasi siyempre ibang mga estudyante, even faculty, no, felt na disconnect. Tulay ng pagbabago, Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya.
Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Yes, may dapakita 14 minutos antes alas 10. Pero pahilabaon ta yan talali Kuya RV aton pagka-reunion na sumat istihanan. Yay, sunod dito naman magpinisak-pisak. Ito na serbisyo elektrisidad kay last Sunday ba? Nag-brownout, tas ikadama kita magka-experiensyahin mga pag-fluctuate. Bangin unina panhingat tayunan hindi na panhigamiti iton aton mga gadget. Antes pa kita kumadtuaunan magpadayon na naton talakayan. Kaupudan natin mga kapartner edukasyon ng Eastern Samar State University. Di natin makakampang uro nina. Yaob na nakita ni Dr. Andres Pagatapatan Jr. Itong presidente itong ating igindadasig ng Universidad Eastern Samar State University. Paghataghin kasayuran. Nga pagtagad synchronous. Synchronous na pag klase. May blawon kasi ang mga ma'am. Mga buutan. So kinanglang kami magkikirigta. Balita antes kita kumadtoon na nakikisuyin natin ka-partner nga parag uma kung hinuman na nakapurot hadton silupin nga nakadtuan niya ID Manu Antonio. Wait, kasi kuben sa bang nun, Anasarias. Palihog pagidulo nga DYES importante adto niya ID cards. May datsulod nga 66K kay iya ini igsusuhulhan magtatanong. Uy, saring pa didi paki uli bisa nala di balik ang kwarta ay mo paitanan ini uli para may blessing tikan under God. Basta ang mga ID may balik nahulog ini dito dapit Tambungan area. Damo nga tansyo nga dahadton magto-turn over hini naman nga IDs and Munar ni Tatay Tony ni Sir Tony balitawan na sir. Sige. Sige, sir. Have a seat aton didi mga bisita. Ibisan kon holiday stick note mga kapatid aton natin mga igrasi kawani ni Mano Gobyerno partikular na aton aton mga kasubong aton Eastern Samar State University panguna aton Presidente, President Dr. Andres Cablao Pagatpatan Jr.
Kanina ra Sir John, Dr. Vicente Agda, hiton Vice President Sir John, dida namit Academic Affairs, ngan si Ma'am Dulcie Amor, Academic nga ti Daisy, as pareho sila mga magbaychay. Dulcie Amor, Beato, Attorney 4, dida naman ha iso. Nakainakitahat kanina, Sir John. Okay, nga di ani kita kan Sir Pagatpatan, Sir. Good morning and Merry Christmas. Maupay nga aga hadon aton mga mamarati ug sugod man din hit aton istasyon han DYES. Ako hi Andres Pagatpatan Jr. an nagmamangulo han aton universidad Eastern Samar. Nakanhi kami na paghatag lahin mga kasayuran han mga pamakianan aton mga estudyante o an aton mga kag-anak han aton mga estudyante siguro labi na gud tuluatan aton mga siguro may ada naton mga faculty members nga diri pagud tukib hit aton kabutangan hit aton universidad labi na gud nga yana aton gimpapadayon an aton sinisiring flexible learning management system or ginagamit natin na asynchronous or sa pa pwede liwat synchronous modality of teaching. So an akon paghatag ang katalahuran ang tanan aton mamarati ug Merry Christmas sa iyo nga tanan. Yes, kasing concert talaga niyo pagpaalberesias kay daw mo anan masar hanton dila pa naman pan masar kay top notcher. Yes. Paros tanan nga mga mga campus sa ton iso. Sir Jun, makainakitad kanina nga pinisukan kitan Isamilco na Eristoy. Yeah, talking about disconnection. Yes, no? oo, no. Yeah, actually, first of all, we'd like to thank Dr. Andres Pagatpatan, Yes. very busy, but he took the time really, I mean, we've been, in discussion ever since about this, So, as I was saying before, okay, it has something to do with some students actually, even faculty members felt that they have already been disconnected, disengaged, gano'n, no? And we want to correct this impression, no? On the contrary, okay, we're really trying to strengthen, okay, on reaching them out, okay, through, use of instructional modules, bale, gano'n, no? For them to be aware that, we're coping up, okay, with the situation. I know it's difficult. It's damn difficult. I know that, okay? But then again, okay, we'll get there, okay, as soon as, we're able to perfect, okay, the system, no? I mean, so that's why, okay, we've been doing some, contingency measures, okay? I know people, students are already somehow impatient, getting impatient, tired, or even agitated maybe, no? But then again, please give us time, no? Dr. Pagatpatan and the rest of us, okay, are doing our best, okay? I know how you feel. We empathize with you, no? Hopefully na, but we have to follow some process, okay? Before we can really resume yung in-person, no, na modality, no? And I think Dr. Pagatpatan will be in a better position to discuss this. Thank you po. Sir, Dr. Pagatpatan, pakiansan o kaya ko na hibabalik ang ira pag kikinirigtanan, ira mga teacher at pagklaklase. Siguro diri gad ini naton ura-urahing ka seryosong problema kay iging kita na kita hadton una nga pandemic nga hapit nga ni kita diri magpakagawas. Ini in tuyo nga maprotektaran it aton safety it aton mga estudyante o mga maestra nga waray mahinabo nga aksidente kay siguran aton nakikita nga aton mga building sa Eastern Samar State University in mga hibang tungod han linog. So yan na amon iniging tatalinguha waray la kami hiniuuyok nga tanan na nga among gimbuhat para la kita makapag bumalik nga dahan aton sinisiring nga face-to-face classes. So, manggod, diri man ini akon pagburutan, tikan ini hiton amon governing board, Board of Regents, and ESO, nga inigin na
agrihan didtohan amon meeting nga gumamit daan ay samtang ini nga aton mga buildings in gin assess iton iya integrity kay bangin kita maka disgrasya makurin at pagbinaton dako nga responsibilidad kun may ada bata nga mahibang bisan lang nga doy masamad dakot nga responsibilidad hiton administrasyon ngan babasulon kita hiton mga tawo kung may ada na magkahibang manggod siring ko pa ini nga tanan nga aton kabutangan ingin tatalinguha nga matagan hin solusyon o nga tanan ini nga aton yana mga reklamo matagan hin kaklaruhan kay nakakaintindi kami hiton inaabat hiton nga tanan tikan it estudyante nga tut ka maestrahan so karuyag ko lahay yung maghatagin informasyon nga an aton Board of Regents in waray anay paghatag hing katugutan nga kita magtikang magbumalik nga nga tuan face to face classes kay waray pa naton ka tatagihin assessment an aton mga building tungod nga makuri manggud an pagpapagawasin kwartahan eskwelahan kay ini maagihin bidding process iton bidding process na abothin pinaka minus 1 month tapos itaton pagpa-approve iton nga tanan nga mga sistema kasi bisan let pag hatag o pag-award iton makakadara nga magre-repair iton aton building in maiha nga haw kay aaproban pa man iton aaproban pa man iton aton BOR kun hinot makakadara nga bidder so oras iton aton kalaban oras it aton nakaka nagiging rason kung kay ano nga diri pa kita nakakabalik ngadtohan aton face to face classes. Pero Dr. Ada aton ginkikinhanglan nga pundo. May ada naton pundo, may ada naton kwarta nga kinahanglan ngani it aton mga leaders din ha Eastern Samar in nagtatalinguha nga magkamay-ada kitahin additional nga mga building apisa katima hadto nga nakita niya nga may ada naton upat nga grabe good iton kabutangan it aton building so an aton congressman han Eastern Samar Lone District of Eastern Samar nagkamay-ada hin representasyon dito BICAM committee nga kita tatagan ng bag-o nga building nga now worth in 50 million ito sa duduha iton hira aton priority an aton College of Education and College of Education building an ikaduha an aton College of Engineering so may ada pa hini iba pa nga mga siguro mabulig nga matagan bag-ungahaw nga mga building para iton aton mga estudyante in magin maupay iton era kinamumutangan yan manhibaro kay iton kamatuoran hiton hikami nga mga opisyalis iton ESO in amon gin protektaran iton performance maupay nga performance iton licensure examination kay aton nakikita nga diri taman la ini pag-alsat aton kalugaringon bangko kinita nga may ada naton upat yan nga bag-o nga naging top notchers aton board examination and teacher education so okay iton so plus aton gintatalinguha liwat nga mamintinar ini nga aton maupay nga performance hiton aton mga licensure examination ngani nasusugad ini kay ini nga aton ini nga aton eskwelahan init aton mga programa ingintagan ng mga recognition nga ini nga aton mga programa in napasar hiton criteria nga ginhatag hiton Commission on Higher Education compliant kita nga tanan sanglit aton nakikita it resulta ada kinikita hiton performance hiton licensure examination hiton aton ang graduar. Sir, adton nga mga building nga nakitaan mga cracks, ano tiya pag-upayon? Nadepende ito niya na hiton aton assessment hiton aton mga structural engineers nga paghahiron babalikon ko adto nga aton niya na
ginaproban han BOR nga mag-hire hin mga structural engineers who will really assess the structural integrity of the building. Mahal ini hinduro it aton usa nga building inaabothin 1.2 million itong Pag-assess, sir? pag-assess lang. So, labot lang natin mga kasugbong ng DPWH, sir. They are not authorized to make such kind of assessment. They can only recommend, they can Okay. only give a rapid assessment of the building, but they cannot make the final declaration that this building is not safe for occupancy. So, ini nga mga structural engineer, mga ninira, sir, pribado nga sektor. Ha pribado nga sektor nga iniamot paghahiron hit ESO, babayaran inihira, ma-undergood irabaya dito sinisiri nga procurement process. Procurement na masalimuot sometimes. Mahuri iton paglusot kasi magsusunod gud man kita intuto kung ano iton pamalakad iton COA kasi kung diri kita magsunod iton aton disbursement iton kwarta in magiging disallowance iton COA ngan iton man mamaton hiton iton nagsign o nagpagawasan kwarta. So maghihirot kita gihapon sanglit hinahangyo ko nga tanan nga umintindi hit aton kasugaran kay ini diri naton pagtuyo kung sugad akon ginahangyoan nga tanan an ira pagintindi nga ini diri ini nga may ada rason sigon han ira gin post didaha social media nga may ada kuno gintatago akon la haiyo iging papatapod nga waray hini anomalya waray hini gintatago nga rason kundiri unsafety han aton mga kabataan kay makuri na hin mamayada madisgrasya. Pero sir, pinanining kamutan hit universidad nga fast track, mapadagmit. Akon ginpap amon iniya na target. Final ko nga istorya haiyo nga pagtatalinguhaon namon nga before the end of January 2026 makaka-resume kitahin face to face. Aset amon target. Sanglit susundo namon amon timeline para kami hataghin kasiguruhan nga iton kabataan indiri magkaka-disgrasya ngan makakagpadayon kitahan aton face-to-face classes. Base inin sir iton magiging rekomendasyon iton nga mga structural engineers. Okay, delikado damait pastilan danay sugadan hadi sugusun lang kita nagdidino yan nga gin uruni na binabayag kita. So makaradlokin duro iton nga kasugaran. Lugaring la yan na siguro na susugad iton reaction kay waray naman. Pero just the same it aton mga buildings in may mga damages. Okay. So akon iton hangyo haiyo in pagintindi ngan maaram ako nga hikita may ada na naton resilience. Kita nga tanan natukdaw ngahaw na bakdaw him pagbalik para kita pagpadayon hit aton kinabuhi. Kay iba man gud man sir hit nagkikirigta kamo hit yung mga teacher. Oo. Iba it panutduan Iba hita. panutduan kay nakikita gud iton reaction hit bata kunahi babaro o dire. Yung kung talaga hiya didit nan ngangan sir hit nga mga pinan nga, di ba? An iragin papatamakan niya na nga rason kung kay ano nga nagkukuanggod hirang magkamay ada na hin face to face kay may ada mga tayaw nga lugar nga diri na abot hin signal pero anako naman la nga kumadtugad la hirang doon harani nga lugar nga may ada signal para la hira maka-attend Yes, kasi may nakita free wifi di ICT bisan didit larom hita Acacia tree, hati lang. May didat And signal. even in our campus, May daw. Yeah, Yes. we have a Dinhi, very, nakakasagap kami kanan di strong ICT. signal. Yeah. And also, you mentioned kanina, Ma'am Socorro, no? Come to think about it, let's admit it, the economy. Yes, you oo mentioned na. something like that. No? Siyempre, Kasi nagpaparibhong kamit negosyo, sir. of course, yeah. So, we're all in this together, really. Yeah. Nakakaintindigan kami nga diri la estudyante naapektuhan hini damo kaupay nga mga tao ito naapektuhan livelihood. ekonomiya iton aton mga
at aton mga parag motor o sa iton kay oo iton mga boarding houses, iton mga kantina, iton tanan nga mga tindahan, hin mga supplies, hin school supplies inhira in apektado kay waray gud dida Yes, sir. nasulod nga mga estudyante. So ayan, kinahanglan la kita magkamay-adahin guti ay nga pasensya para kita matimahit aton mga trabahoon para kita makagpadayon aton face-to-face classes. O tunong tala, sir, ang yung target nga antes magtapos itong January 31st in makakabalik na 2026. 2026. So, next year. So, pira na lang itiya kapag katurog sa kabulan nga nihin, 5 kadiyas. Sana maging positibo naman iton result nga igbahatag aton iton mga engineers. Oh yeah, oo. Kay kung maging diri favorable, so But of course, we have contingency measures. Oh, may may meron yan, dana, meron. Of course. So we anticipate that. Oo, yun. Talagang Yeah. resilient na. Opo. And in fact, we're going to have a public forum on December 26, this Friday, okay, to further, okay, clarify issues, no, hovering on the minds of, the community, our students, gano'n, no. So, and for us to forge stronger body relationship and even commitment, no, help us, do tell us, okay, para ma-clarify, as what you've said, to provide clear, to quote, no, transparent and timely information. So, we don't want to come up with some, speculations, ganon, or even worst, okay, yung bang suspicion, ganon, no? We're doing somehow what we can do. Okay, so hopefully, we're begging for indulgence, okay, restraint, okay, that hopefully before the month of January ends, no, we could now shift back to face-to-face. Okay? January it's along 2026, sir. 2026 po, with the assurance of Dr. Pagatpatan. So, saan natin yung talakayan, sir? This Friday po. Friday, and yun yung po yung venue. order ni Dr. Pagatpatan to really disseminate, no? To all stakeholders of the university. Hain ito yung lugar. Kanoktan Kanoktan Hall. Opo. We're inviting DYES once again, okay, to help us, amplify, okay, our position regarding this matter. Ayan. So, damo nga sir, may panim kadugangan nga papadangat nga impormasyon nga dahiton ilabinay tayo mga So estudyante. babalikon ko na la pagsiring nga amon tatalinguhaon nga together with the other members of the Board of Regents nga maayos ini before the end of January 2026. So ayan, kinanglan la kita kay mangaram ako nga kaya pa naton ini kay an akong gingkikitan apisarhan aton diri pagpakasulod sa eskwelahan panahon ng pandemic damo anan masarhan licensure examination. So diri iton na rason, diri iton naton angay kitan nga diri kita maging successful kay aton kinita aton pandemic time nga ang mga estudyante tikan han 2022 nga daan kada panlast nga kuan tuig nga da yana kahiran mga produkto damo kaupay anan masarhan licensure examination hanya tanan nga mga programs nga aton may panagtatap nurture so diri naton iton problema pamati ko iyulain niya na pagkuan Kahidlaw na it mga teacher. kahidlaw na siguro so naintindihan namon iton nga tanan so sanglit ayo ka mo kabaraka iton administrasyon it Eastern Samar State University inagpapatapod ha iyong iton before the end of January 2026 magtitikang nangahaw kita hit aton face-to-face Yes, classes. so sir, kay basta college student ka na in place namang gud iton imo study habits, di ba? So maghinano po mait nga mabalud nakakaya na talaga it mga estudyante. Mga resilient kita. Correct. Kilala kita at mga taga Este. Region 8 nga mga resilient hin mga kalamidad. Na diri iton makauulang hit aton kinabuhi pagpadayon kay kita in hiara na hindi nga klase sitwasyon. Ngan, Sang pinaniliguruhan, sir. yeah. Nga tanan kami, waray dida na diskanso, waray dida naglilibang-libang para kamula ini mabuligan. And asin na ito na namon gimpapahamtang nga kasayuran niya na nga para diri kamo maghinuna-huna hindiri Asya
kay kami nagtatalinguha kay iton amon daman iton success, iton iyo success iton mga magturot do ha Eastern Samar State University. Yeah, well said, Dr. Pagapatan. Sabi nga nila, di ba, Ma'am Socorro, safety first. Yes. Okay? We cannot really compromise, no, the lives of our students and even the faculty, no. Alam po yan at Attorney Beato, no. I mean, the legalities of it, no. Alam ko, nahihirapan po kaming lahat, no. And we really want to inform everyone, okay, that we should not take this sitting down, okay. We're going really to do something, no. Lalo yung assessment, laboratory, ganon. So, please bear with us. The inconvenience, okay? Rest assured that from the words of our President, no, before the month of January 2026 ends, no, we'll welcome you back to the campuses of ESO, no, from Giwan, okay, to Balanghiga, Salcedo, Maydolong, Canavid, Arteche, and of course the main campus. No, we want you back, of course. No, I mean, especially that we're batting for to maintain to sustain the passing percentage, no, of the board programs of the university. Kunti na lang po, no. Please bear with us. No, we ask for your indulgence. No. We're doing our best, okay? I know it's not easy, okay, to compromise, okay, the lives of people. I mean, we cannot just, sabi ko nga, throw caution to the wind, no? Pag nandyan na, kumbaga, no? Saring panat makaganak dere nag-uunit basol. Opo. But this is also a lessons learned for us, okay? Yes. So the next time around, okay, we should be more proactive, okay? To start even the assessment of the structural integrity of our buildings, okay? Kumbaga, it should be a regular now exercise for us, no? So that when the time comes, okay, we already have somehow the data, okay, to back us up. Ganun po. So, butsid man talaga, sir, ingap iyo pagtaga flexible modality, hit pag-aram, ang gimpapahinguran hira mismo ato niyo mga gimpapalangga nga mga estudyante nga maprotehiran hira masiguro iton ira safety. That's the number one. Yes. I mean, a primordial concern Yeah. of the university. Alam ko from the College of Law professors, nandito may Attorney Beato, no, it's tough really, no, doing assessment, recitations, ganon. Yeah. So that's correct. Can relate to that. In terms of assessments, no. Nga tanan man hini nga naging panhitabo, may naman naton basihan. Ato ng assessment reports coming from our civil engineers at the institutional level and recommendation ng DPWH, and now from the Board of Regents po, po ba, Mr. President, sir, na may nakita resolution approved already for the constitution of the Special Task Force of engineers coming from different stakeholders in our community, from una Haton Ched, Regional may Director. nakita province, from the city government. Ito lang alamtan ko pag-emphasize kanina na diri na kita mahulatan na katimahan aton mga structural engineers mag-assessan aton mga buildings. Ini ginaro kuhan aton Board of Regents nga magkamayadan is Special Task Force to do a quick assessment of this building so that the Board of Regents will be guided on the decisions to go back to face-to-face classes. Ayan, asyat ito ato niya na kuan ginuhulat matitima ini diretso. So I will call for a special board meeting after the assessment of the Special Task Force lead by Director Alhibi, and then with our expert in the main campus, si Engineer Akol. Tapos there are representatives coming from DPWH, from the city, and from the province. So ayan, asyat aton niya nagitatalingo ang matima ini, tapos makapaghatag na hin desisyon iton aton Board of Regents kay naghihialanggod talaga hira pagtangdo kay tungod nga waray gimbabasa rami nga konkreto para magpadayon an face-to-face classes kay number one niya kikitan amo iton an safetyhan mga estudyante. Pero sir, saring paman nimo pakiutro na lahat ton iyo patapod nga by next year hiton antes magtapos January sana. Oo, sana matapos iton aton buruhaton para makapagtikang nakita nga hawan aton face-to-face classes.
Maupay nga Pasko hay yung atanan. Eh, sir, pag paalberis siya, santon eh. Mga pag pinag-top notch, sir, minamani na labaw niyo it mga... Sabi nga, Ma'am Sok, thank you for that, okay? African proverb, it takes a village to educate a child. It takes every one of us, okay? Di literal, no? Kumbaga, all of us, okay, are concerned about this, no? And of course, I would like to thank, okay, DYES for giving us this timed opportunity, okay, to air our side, okay? We would like to reach out to every stakeholder, okay? Kasi syempre, they're waiting also for our announcement for that, related to that, no? Attorney Beato, the former Dean of the College of Law, our attorney for, and of course, our University President, Dr. Andres C. Pagatpatan Jr. He took time, holiday rush, no? Christmas rush, no? I mean, one day before Christmas, no? Ma'am Daisy Belizar, of course, Ma'am Ate Ruth Abunda, Ma'am Penelope Bulan, Pumida, and of course, Ma'am Marisa Beato, no? The advisor for our school paper, and to all our students, the faculty members from Giwan down to Arteche to Balanghiga, okay? And we'd like to thank, our, supporters, so yung mga nag-sponsor bali ng mga buildings, gano'n, no? And also equipment, no? Of our Doctor of Medicine, gano'n. It's a Herculean job, really, no? But this is a breakthrough, okay? Magkakamiyada na kita, in Doctor of Medicine, syempre panalimbasag naman ni Dr. Pagatpatan po. So kumbaga ini sir, mga salanit mga challenges nga aton kin. Yeah, ato bang to hurdle, aton ma-hurdle. Imbitaran na lahira hit aton mga prospective students para mag-enroll magtikang era preparation para pag-enroll hiton Doctor of Medicine program soon June 2026. Ngan Sir June, paki-invite na lang nga hawad ton na mga stakeholders para ito talakayan this coming Friday. Yeah, thank you, Ma'am Sukoy. Okay, we'd like to invite one and sundry. Okay, we're going to have a public forum, a press con at the same time this coming Friday, kahit na a day after Christmas, no, December 26. Okay, again to clear the cloud of doubt. Okay, to clear issues, clarify issues and concerns. Okay, I would like even to invite student leaders, okay, of ESO, okay, to be there. Okay, so we could formulate, okay, solutions, okay, regarding this matter and other concerns of the university. Okay, we really have to, discuss, come up with some dialogue, okay, on issues confronting the university. Kung liwat ha ira, kung may ada nira maibubulig, Opo. kung ano't ira maiaangbit, para kita makagtikang, para kita makabalik nga hawan aton face-to-face classes. Diri ila ini trabaho at administrasyon hit ESO, kung diri it nga tanan nga stakeholders, tikat estudyante, mga kag-anak, kan mga officials din niya aton Eastern Samar, akon kamo gisasagda para makapagpaangbit kung ano iyo pwede may hibulig para makabalik kita ng aton face-to-face classes. This is from Giwan to Arteche. So sir, magkakamida liwat kamo sugad hin talakayan hito na iba pa nga campuses, hiton isu, labot la hiton main campus. Yeah. Susugaron namon kay hagrayo diri Oo, mao. di man makakakan. Pareho schedule namon ang campus administrators to I am inviting the campus administrators to please schedule the same activity of the main campus para masayuran ang nga tanan kay makurit diri nagigisayod-sayod kay damo ito nagawas nga istorya. Okay, kung may iton maupay nga talakayan, komunikasyon, kumbaga na iron out ang may nga diri mga pagkakaintindihan ilabi na nagsisimang-simang na itamang istorya. Diri lugod na klaro kung ano talaga tinuod nga hitabo mga pitan nga gimbubuhat para masolusyonan iton ano man nga problema ginaatubang. So sir, iton Friday anit nga oras siya? Alas 9 po. Kanuktan Hall, ISO main campus. Okay, so we enjoin everyone. Okay, let's join together. Okay, we have ESO. Okay, who has produced a considerable number of professionals already. Okay, this is the only university in the province. No, so please help us. Okay, join us, inform us, tell us. Okay, we want to hear from you on Friday, December 26, 9 o'clock in the morning, Kanuktan Hall. Attorney Beato, you have final thoughts? O sir, pasalamati ta ini nga aton mga estudyante nga kamay adahin courage. Courage pag pakianahan aton eskwelahan kay akon kinita
nga kung diri siguro ako kinadtuhan mga estudyante kagabi, diri ako nanganganhi. Parang usa ini nga nakagpaghata ako ng pagkanhiya na ay nag-rush ako from Giwan to Borongan this morning just to attend this interview or information dissemination. So sanglit nagpapasalamat ako han aton mga estudyante han bugos nga Eastern Samar State University across campuses and aton mga student leaders. Nagpapasalamat ako hiton nga AU pagpakita hing concern kay karog sigon hiton nga nagsisiguro gud kamo it AU pangaram. Karog sigon hiton karoyag niyo makatapos, karog sigon hiton makakabot kamo it AU mga inop. Ngan sir, but sigyon hit, Congratulations. gini-empower niyo ito yung mga Yeah, estudyante. oo. Yeah. Testamento po yan. Yeah, special mention of course to our student regent, Yes. Reyna Rivera, Honorable Reyna Rivera, Miss Kyla May Bakilod, the President of the Supreme Student Council. Tama po talaga si yung fourth UP President, okay? A university should redeem the past, counsel the present, and predict the future. We are here, okay? ESO is here to stay. Thank you po. Damo nga tansyo. Sir, ano pa? Salamat sa iyo nga tanan. Okay. Attorney Beato, thank you very much. You really took time. Yeah. Thank you. Sir, kung ano may tayo mga kariyag igpa-anunsyo nga dayton may mga pinalangga nga mga estudyante, mga stakeholders sa edukasyon always abri importante yo. DYS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan, kasaliwat iton it mga trust. Iton Bureau of Broadcast Services, sir. Thank you very much. Thank So you we and can Merry thank you Christmas now to for you. everyone. Yeah. Thank you Ngan po. tansyo liwat ano ato niyo pagtapod dato niyo Marisa Beato, stasyon. maraming salamat po. Nga kami nagiging avenue hiton pagpapadangat in mga impormasyon nga dahanton yung mga pinalanggang mga estudyante and mga stakeholders. Salamat sila kamo to pa ni Ma'am Ruth hinananaramda kamo hit pagbabalik nga niya. Oo. Makanila kami. Pero sir, Salamat, Anton Palberi siya sa kay kadamo na kamo pagtapnat church. Yeah, oo. Sige, okay. Blow out. Sige, balitaw. Merry Christmas. Merry Christmas. Okay. Thank you. Uy. Sige, damo nga tansyo. Damo nga salamat nga dadton. Uy, gintahol talaga kita ngani naman na istasyon bisan kon holiday ang aran iton pagsiserbisyo publiko ilabi na nga dahanton iragi importante nga client tit Universidad Eastern Samar State University adton ira mga pinalangga nga mga estudyante. Nigin patapod ha ni President Andres Pagatpatan Jr. Ito ang Eastern Samar State University. Mga estudyante nila gimpapalangga, gimpapaniguruhan it universidad nga mahibalik na atun face to face niyo nga pagklaklase. Antes pa magtapos, it January 2026. Maginanuman ita rekomendasyon it kamagaraman pagtaga and structural integrity tayo mga building may da nahiragin andam nga ano to contingency contingency nga mga plano mga pitad ay nganan mga taga komunidad ha may pangdaan pati bata bunan namimiss na niyo daman ito yung kamaribuhang dida ang mga livelihood din kasi iton aton universidad inagahatag na mait labot lahit mga oportunidad na ginahatag pagtag edukasyon nagahatag na maitin oportunidad nga dan aton mga entrepreneur madiskarte sa buhay magnegosyo nga maka-income sungit adit akalayo nga pamirik mga truck driver mga nag-offer may mga karinderiya mga kaunan ano pa dida nga mga produkto nga ginkikinahanglan ni ita mga estudyante mga serbisyo sa ita pa fotokopihan mga
truck driver, sige, looking forward nga may balik na adton face-to-face nga modality hiton panutduan sa Eastern Samar State University. Timla didi hadton Iramin Campus tanan nga mga campuses sadton isu. Thanks much nga da kanda Sir Pagatpatan, iso President Dr. Andres Pagatpatan Jr. Sugudman nga da kan Sir June, Vice President for Academic Affairs, iyo Sir June Dr. Vicente Agda Jr. Nga sugudman kanda Ma'am Dulce Amor Beato, Attorney for nasabi nga universidad. Sige, dinhi na kita maghinay-hinay pag namilit anay utruhon talan ipinakikisuyo kay pagtagak wang padamain paghumayan nga dahan nakapurot han aken igkasi sa bangnen kan Sir Antonio Anasaria sadton iya anay maya cellophane nga nahulog daw good ini nakadto adto niya ID tapos adto niya irusuro hulin pagtanom alay na la paki turnover nga dia stasyon DYS. Dito daw gut ini kahulog nga may tambungan area pa sa dawon daman nga reunion ito natin mga my friend. Sige, salamat. Nga nangaran po bugos nga DYS family naman ni Sam, kan Ate Ruth Rivera Abunda, kan Chefty Cudes, kan Kuya Buboy, nga syempre natin mga super taking engineer. O ito, thanks much ngayon, Kuya Alcuin. Super taking ang mga engineers, Kuya Alcuin, Baldonido, and syempre Kuya Arvy, the Diyos. Merry Christmas, Happy New Year, keep safe everyone, and God willing. The Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM. Po natin ang Metro Base pamamagitan ni Christian Valero. Christian, tingnan nga natin, bigyan mo nga kami ng update please. Anong namomonitor nyo sa kalsada ngayon dyan sa Metro Base ng MMDA. Good morning, Christian.